Jak ja się cieszę, jest z nami Osoka. Ja dostałam płytę i jestem mega zadowolona. To jest cudownie radosny dzień. I z Osoką będziemy rozmawiali po angielsku, więc będziemy trochę pytali, trochę tłumaczyli. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Hi Osoka, how are you today? Good, and you? Yeah, I'm really happy. You can see that Kasia is really happy too. It's really amazing. We're really glad that you're here with us today. And my first question is, how come is it that you are in Poznań, in Poland? What happened? I came to Poland to study. It's a long story because I came to Poland to study, and Czyli Osaka przybył do Polski, żeby tutaj studiować u nas w Poznaniu. And I studied business management in a business school. Czyli zarządzanie biznesem. And after my studies, and I started like getting some jobs, like some work to do, to keep myself going, and that's how I stayed in Poland, and I started like making like music, something like this. Czyli zaczął rozmaite prace, żeby tutaj zostać, ale but you're from Nigeria. Yeah, I'm from Nigeria. Z Nigerii. This is really long way you came here. Very long way. Why did you choose Poznań? There is this funny stuff like when people ask me, why did you choose Poland? Właśnie, pytamy się, dlaczego zdecydował się na Poznań. I always be like, maybe because of the second pope. Może dlatego, że papież był Polakiem. That's a good choice. Yeah, when there was a time he came to Nigeria, that was the first time I knew about Poland, because, in history in schools, you don't really study about the whole world. You study about the whole world, but you didn't mention Poland in particular. Yeah. We knew places like London, France, and all those places, but it just happened that I had to like come here to study like business for some training anyway, and that's how I knew about Poland. And I just got a call, hey, you want to go to Poland? I was like, oh, that's cool. I like to say, I like taking risk. I'm just like, oh, no problem. I don't know this place, but I will go. That's how it Czyli Osaka mówi, że lubi wyzwania. Jak usłyszał, że chce jechać do Polski, to od razu się zgodził i właściwie podoba mu się bardzo to miejsce. Podoba mu się i właśnie ze względu na papieża rzeczywiście bym się dowiedział o tym, że istnieje coś takiego jak Polska. A ja się teraz zastanawiam, Osaka, czy ty mówisz po polsku? Do you speak in Polish? Can you understand? Ale trochę, rozumiem po polsku trochę. Ja troszeczkę rozumiem. Czyli musimy uważać na to, co mówimy. Tak, nie możemy sobie szeptać do ucha. Everyone needs to be careful around you in speaking Polish then. That's true. How it come about that you're a singer and you made your own band and you're making the music? How this artistic soul came into you? To tell you the truth, I think it's just natural because, let me just give you a little bit of history in Nigeria. Everywhere you go, there is music. And I was trained in a church in the sense that I was in a choir in a church. Może we'll stop you at this point to translate. Przetłumaczymy dla naszych widzów. Teraz właśnie Osaka opowiada o całej historii, jak to się stało, że właściwie ma swój własny band, czyli ma swój własny zespół i opowiada historię. Śpiewa, sam tworzy muzykę, jak to zaznaczył. No właśnie, opowiada historię, jak to jest w Nigerii, że właściwie tam muzyka jest częścią ich życia i on sam, z tego co ja rozumiem, śpiewał w chórze w kościele. I gdziekolwiek nie poszedł, tam była muzyka. Continue then. So I started singing in the churches, and I had like a kind of group. We were singing like a cappella without instruments, and that was how I discovered music. I discovered it right from church anyway. I was a gospel singer in a choir. I was one too! Oh, that's great. In Poznań, actually. I feel like I didn't know. So that's how, and when I came to Poland, the first thing I came to do was to study. And after my studies, I was like, trying to get some other kinds of music because it was kind of gospel that I was used to in Nigeria. And when I came here, I started like reading some books about jazz and other kind of music. And I started like opening myself to other, kinds of music, and I got like a kind of inspiration of how to make my own kind of music. And my music doesn't sound like, church. It's different in the sense that I used
other experiences I got from other places to put it to my music, and they started sounding the way it sounds. Śmieliśmy się właśnie, że dzielicie pewne doświadczenia ze sobą, tak? Śpiewałaś też w chórze. W chórze gospel w Poznaniu, tak jest. I od tego się wszystko zaczęło. Później z tego, co zrozumiałam, tak pomóż mi, jeżeli coś pomylę, zaczął się interesować jazzem, czytać o tym, sam tworzyć i tak się zaczęło jego muzyczne życie. Na początku w Nigerii właśnie to była tylko i wyłącznie ta muzyka gospel. Potem jak podróżował po różnych miejscach na świecie, to okazało się, że zaczął poznawać też inną muzykę, między innymi jazz. I teraz w tych różnych innych typach muzyki również się odnajduje. What can you say about your own music? What is the style? Now, my music is Afro music. Afro music in the sense that it's a kind of music. Sometimes when people come to my concert, they always tell me, well, you're playing reggae in your music. And I'll be like, yeah, I play sometimes, like, I have like elements of reggae, rock, and jazz, and soul into my music. I mix everything. Okay. And I put it in one music. Sometimes you just like, we start, and after some while, you just hear like reggae coming up. And you just feel like, oh my God, it's just changing like reggae. And because, you know, as naturally when you see like, you know, let's say black people, you just feel like the first thing that comes to people's mind is soul and reggae, you know, most times. But now I have like rock because of the people that I have around me. So they just bring their own ideas and we just put it together. Yeah. Czyli to jest tak naprawdę miks wszystkiego. Jest rock, jest reggae, jest jazz. Is it there blues as well? Blues. Yeah, a little bit of blues. Czyli też troszeczkę bluesa możemy znaleźć, między innymi na tej płycie. Can you tell us more about this CD? What can we find in here? The CD, you can always find it in the concert because we are. Czyli taką płytę możemy tylko i wyłącznie zakupić i dostać podczas koncertu, a ty jesteś szczęściarą, moja droga. Ale niedługo taki koncert będzie. When will be your concert? Oh, I will have a concert this coming Saturday. This coming Saturday. Czyli Night of najbliższą this month. Sobotę. Gdzie? When exactly? Where? In Cafe Mięsna. Kafe Mięsna. Kafe Mięsna. Zapraszamy. Będzie można zdobyć płytkę. Ja swojej nie oddam na pewno. Tutaj na płycie mamy tak naprawdę 4 utwory, 4 songs, isn't it? And then Mama Africa, Rise, Remember Me and bonus, uwaga, Mamo, kocham Cię, w języku polskim. No właśnie, co to jest za piosenka? What's the number 4? What is it about? Yeah, it was a song about love for mothers. Czyli miłość do because, naszych you know, mothers, they suffer a lot, you know, when they are raising Mother's their Day kids. is ahead of us, so good. So this song was made for the Mother's Day. It was made like few days before the Mother's Day with. Czyli ta piosenka została stworzona na Dzień Mamy, kilka dni przed tym świętem. And it was a song that was made. I composed the song, and I wrote even the lyrics, and I wrote it with a friend that is from Cameroon. We were together because he's my close friend, and we were making this music together. And we are just playing in the studio, and he was like, "Oh man, don't you think you should sing something with some Polish kids?" And I was like, "Really?" I said, "Yeah." And we started thinking, and something just came up in our mind. I said, "Okay, maybe we can sing something for the mothers." And we started making the music. That's how it came up. And I started because I used to work in a place called La 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 Creativna. It's an artistic place for kids. In Poznań. In Poznań. And I just thought about it. I said maybe I can make like a kind of teledisc for these kids. Yeah. Oh And my God. we just had like video with the kids and everything, and it just came out. And they were just like, you know, wow, you were singing in Polish? I said, no, I'm just singing in Igbo, right? And it was like Igbo and Polish. Yeah, I'm sure the kids were just so happy. And Oh my so God. much information right now. Okay, translate then. No, musimy przetłumaczyć. Cała duża historia, niesamowita tego, jak powstała ta Ostatnia piosenka, Mamo, po kocham Cię. polsku. Niestety
Osoka nie śpiewa po polsku, to dzieci śpiewają po polsku, bo... Ale sam stworzył tekst i sam też napisał muzykę do tego. Dokładnie. I przypadkiem w sumie, bo zaczęli rozmawiać z kolegą o tym, że a może byś coś stworzył, a w sumie czemu nie, a że pracuje z dziećmi. A może z dziećmi, no właśnie. To taki projekt wytworzył mu się w głowie, napisał, wszystko stworzył, ale no nie śpiewa po polsku. Śpiewa w swoim języku rodzinnym, który jest pisany przez I-G-B-O, a się czyta go Ibo. I ciągle zadaję taką trudność, bo widzę to G. Ibo. So, I just translated this amazing story about singing with kids, and I said that you're singing a lot in your native language. Yeah, your tongue. I can say that I write music the way it comes to me naturally. If it comes to me in English, I write in English. If it comes to me in Igbo, I write in Igbo. But most times, most of the songs that I have is mainly sometimes during when I'm writing like the lyrics, I just write in Igbo, and in the chorus, I just write like in English, because I want people to just understand a bit of what I'm talking about. Because music is such a way that the melody, sometimes people get the message from the melody. And it expresses yourself, yeah, and express myself, and sometimes some people they get from the words. And I just think about it. I say, it depends on where I want to go to or who I want to reach, and I decide to write in Igbo and I write in English. Sometimes the songs are in English and just a bit part of it in Igbo, so just to show where I'm from. Bo bardzo ciekawą rzecz teraz Osoka powiedział, że do niektórych docierają słowa, do innych muzyka. Czasami w ogóle to nie zależy od typu osoby, tylko od tego, co się słyszy. Dlatego tworzy i tak jak czuje, albo po angielsku. Zupełnie naturalnie, czyli tak jak czuje i język nie ma takiego znaczenia w tym momencie, tylko muzyka. Dokładnie, przekaz jakby swoich emocji, czy to jest przez muzykę, czy to jest przez tekst i to jest dosyć niezwykłe. Chyba muszę stworzyć kiedyś piosenkę. I hope, Osaka, that we can meet up once again on your concert, so actually we can listen to you. Or maybe next time when you come here to our TV, maybe we can listen to you up in the studio. Yeah, and apart from coming to our TV, what other last wish or plan do you have? The wish I have is to reach out, meaning my music, right? Yeah. My wish is to reach out to people, to give a message to the world, because I want to give out a message of, kind of upliftment to people, and I will be glad if people will be able to embrace my music and be able to, understand what I'm singing about, because, most times... I really need to stop you there. I'm really sorry, but we need to meet up again. All right. Niestety nasz program dobiega końca, ale Osoka chciałby przekazać wszystkim to, co czuje. Chciałby, żeby wszyscy rozumieli jego muzykę, twórczość i mamy nadzieję, że będą Państwo na koncercie w tę sobotę w Cafe Mięsna i poczują to, co on czuje. My się żegnamy, zapraszamy Kasia, Osoka i ja, Emilia, na kolejne odcinki Before FM. Do zobaczenia.